Okay, good morning to everyone. I welcome you for this session. Okay, see, this is your eighth theory session. Fine. So, in this class, we are going to in this class, we are going to discuss about the. Wait a minute. Yes, in this class, we are going to discuss about the timing and control unit. Okay, we are going to continue the topic. Fine. Before that, we have to go with the previous day content. Okay, so last session enna content pathondrathu we will recap it. Fine. So in the previous class we have gone through DMA operation. Okay, so when we have to go for DMA operation, can you people type the abbreviation for DMA? Sajid sir typed one information. Today is the last date for quiz 3. Okay, so kindly remember that. Don't forget it. Yes, direct memory access is the correct answer. Okay. See, what is the difference between the normal data transfer and DMA operation for transferring data? Which one is faster? Normal operation or DMA operation? Yes, DMA operation is faster. Okay, it transfers data directly between IO and memory. That's why DMA is faster. Fine. So, what are the signals we have discussed regarding the DMA operation in 8085 microprocessor? Rendu signal நம்ம சொல்லிருந்தோம் கரெக்ட்டா? What are the signals? Yes, yes, very good. Okay, so what about in the second classroom? Classroom 2? Yes, very good. Hold and HLD. Very good. Okay, HOLD. Abhinesh, kindly correct it. HOLD. Fine. Then we have discussed about the reset signal, reset in bar and reset out. Fine. What about the purpose of reset in bar? Whether it is active low or active high. Reset in bar. Yes, active low input signal. Okay, it's an active low input signal. Okay, whenever we pull this particular pin low, what will happen? Your Intel 8085 microprocessor will get reset. Okay, you have to hold it low for a moment and you have to release it. If you keep on holding zero logic, it is continuously getting reset, so no operation takes place. Fine. Fine. What about the reset out signal? So where we have to connect the reset out signal? The reset out signal of 8085 microprocessor must be connected to where? Connect. Yes, very good. To peripheral devices or IO devices. It is an active high signal. Whenever you are resetting your microprocessor, at that point of time, reset out signal go high. Fine. So it will reset the externally connected input output device. Fine. So power on reset circuit and its operation we have discussed. When the moment you turn on the power, what about the logic at reset in bar? When you are turning on the power, at that moment, what about the logic at the reset in bar pin? 0, very good, 0, very good. Okay, so after a moment, it will go to high. What about the timing of that particular moment? Yes, very good, Dixon. At least 3 clock cycles, we have to keep the reset in bar low. Fine, very good, Kritika. Fine. My question is, the timing, it is depend on what? Reset circuit la edha depend pannirukku the timing. Yes, very good. R and C value. Okay, resistor and capacitor value. Typically 1 microfarad capacitor 75 kilo ohm resistor நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Fine. Okay. Then interrupt processing sequence. So we have already discussed what is an interrupt. Okay. So when your main program is getting executed, at that time when an interrupt comes, it will stop the execution of your main program. Okay. It will go to the it will pass. Terminate பண்ணாது. It will move from the main program. Last instruction என்ன execute பண்ணுச்சோ அதுக்கு அடுத்து it will go to the ISR routine. Once the ISR routine got executed, again it will continue the main program. Okay, it won't execute the main program again from the beginning. Fine.
So that's about the interrupt processing sequence. Can you people type it in the chat? What are the reset signals we have in 8085 microprocessor? How many interrupts we are having in 8085 microprocessor, 8085 microprocessor? 6. Whether it is 6. How? What are the signals? Can you people type it in the chat? Enna signal sonnopa interrupt signals? Trap RST 7.5. Then yes, 6.5, 5.5. Then INTR. Okay, TNTR ne type pannirking Sajesh. Kindly check it. Abhinesh nenikiren. I think Abhinesh. Okay. INTR. Okay, TNTR kadiyadu. INTR. Fine. So that's all. That's all about the interrupt signals. See, totally we are having only 5 interrupts. INTA bar is not an interrupt signal, request signal. It is an acknowledgement signal. Okay, that INTA bar is mainly meant for INTR. Okay, already in the previous session I have told you, INTR is not having any predefined location. Okay, so adukku nama interrupt service program enga eludhanundrathu the interrupting device has to tell. Okay, so அதை acknowledge பண்றதுக்கு தான் processor will send a output signal INTA bar to the interrupted device, to the device which creates the interrupt. Okay, fine. So interrupt acknowledgement signal INTA bar is a interrupt acknowledgement. Yes, very good Anthony Surya. Okay, we are having 8 software interrupts. Hardware interrupts வந்து மொத்தம் 5 தான் சொன்னோம். Software interrupts we are having 8. Okay, RST0 to RST7. Very good. Okay, fine. Now we will continue today's session. So today we are going to continue 8085 timing control unit. Then we will go with 8085 instruction set. Okay. So serial IO signal. Okay. See, generally all the operation takes place within the CPU are generally parallel communication. Okay. So 8-bit data vai innor 8-bit data kuda na add pandren appadina 8-bit from one register, 8-bit from another register getting added. The result 8-bit goes to the particular register accumulator through the internal bus. Fine. This and all parallel operation. Okay. Generally, or IC kulla, I mean, or processor IC kulla nadakkudiya data transfer ellame parallel ah irukum through the internal bus. Fine. External communication porthavarikum we are having 2 types of communication. One is serial communication, the another one is parallel communication. I hope everyone understand the meaning of the shift registers, working of the shift register. Serial in, parallel out, parallel in, parallel out. Correct? Parallel in, serial out. Many things we have, many types of shift registers we have studied in the digital electronics. Okay. Here, when we are saying serial IO signal, all the things happen within the processor is parallel communication. But for serial communication, we are having 2 pins, SID and SOD. Okay. So for serial input and output function, the serial IO signals SID and SOD are used. So SID means serial input data, SOD means serial output data. Okay. So we are having 2 pins. One வந்து அந்த shift register க்கு input ஆ வருது, இன்னொன்னு வந்து output ஆ போகுது. My question is, what about the type of register we must be having? என்ன type of register நமக்கு இங்க இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, we will be having a serial shift register. Okay, so that ஒவ்வொரு பிட்டை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to transfer it through the pin SID and SOD to perform this particular serial input output operation. You are having 2 instruction. Okay, you are having 2 instruction. One is sim instruction, the another one is rim instruction. SIM அப்படினு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து RIM அப்படினு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. Okay, I have typed in the chat. sim rim அப்படினு சொல்லி 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. Okay, sim அப்படின்றது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சீரியல் அவுட்புட் எழுதுறதுக்கு. Okay, rim அப்படின்றது வந்து ரீட் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுது. Fine. Okay, so here we are having a shift register. Okay, probably it will perform the shift operation. Okay, see நான் என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் sim அப்படினு எழுதுனேன் அப்படினா ஒரு பிட் கண்டிப்பா எனக்கு என்ன ஆகும், அந்த பின் வழியா வெளியில போகும். Fine. We generally in serial communication IC
you will be having shift register. Okay, regarding 8085, I hope we will be having some register. Okay, whatever we are writing through the sim instruction, it will be sent out through the SOD pin. Okay, similarly, whatever we are getting at the input SID pin, at the SID pin, it will be coming with the instruction rim. அதாவது சிம் ரிம் இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், சீரியல் டேட்டா சென்ட் பண்ண முடியும், ரிசீவ் பண்ண முடியும் ரிகார்டிங் யுவர் 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஓகே, ஃபைன். I think we don't have parallel in serial out shift register or serial in parallel out. Okay, we have to do it manually through program. Sorry for that. Okay, so generally இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be having a bit only for serial input. For serial output, you will be having a bit only. So whatever you are doing, sim operation பண்ணீங்கன்னா ரைட் ஆகும், SOD pin வழியா வெளியில போகும் டேட்டா. Similarly, rim அப்படின்னு சொன்னோம்னா read ஆகும் through the SID pin. Okay, fine. See here we don't have a automated serial communication. We have to implement it through program. Okay, so later part of the time we can go with some programming so that you can understand. Fine. So that's all about all the signals of Intel 8085 microprocessor. Okay, now we can say for power supply how many pins we have used. Power supply ke எத்தனை pin use பண்ணோம்பா? 2 pins. Okay, VCC and ground, correct? VCC and VSS probably. Fine, ரெண்டு pin போயிடுச்சு. For clock input, for providing clock input, how many pins we have? We had clock input கொடுக்கிறதுக்கு எத்தனை பின்? For providing clock input, how you will provide a clock input to your 8085 microprocessor? எப்படி clock input கொடுப்போம் ஜெனரலா? Yes, X1 X2, very good. Anthony Surya, through X1 X2 pin, across X1 and X2 pin, we have to connect a crystal. Okay, crystal of 6 megahertz means the operating frequency become 3 megahertz. Okay, so yesterday lab la kuda sonnom, externally we had a crystal of 6.144 megahertz. So the operating frequency of our trainer kit is 3.072 pin sonnom, correctங்களா? Fine. So power supply clock 4 pin ஆயிடுச்சு. What about the address and data bus? Address and data bus ke எத்தனை pin? In 8085 microprocessor, we have a multiplexed lower order and data bus. So for lower order address and data, we are having 8 pins. For higher order address, we are having another 8 pin. Totally 16 pins. Correct? So in total, power, clock, and address data bus, we have 20 pins. Correct? Fine. What about the other pins? Control signal, 4 control signal, ALE, RD bar, write bar, ready. Fine. 3 status signal, IO/M bar, S1, S0. Correct? 2 DMA signals, hold, HLDA. Fine. Then 2 reset signals. What are they? Reset in bar, reset out. Okay, total 11 pins நான் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகேங்களா? Almost 11 pins நான் சொல்லியிருக்கிறேன். Reset in bar, reset out bar சொல்லியாச்சு. Then for interrupt 5 pins. Okay, so 16. Interrupt சேர்த்து 16 pins ஆயிடுச்சு. Fine. Then interrupt acknowledgement க்கு we have 1 pin. Correct? Clock out ஒரு pin. கரெக்ட்டுங்களா? SID, SOD 2 pin. So totally we are having 40 pins in this manner. Clear? So it's a 40 pin IC. எந்தெந்த பின் எப்படி சிக்னல்ஸ் எல்லாம் அலோகேட் பண்ணுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும்னா you go and type it in the Google. Okay, 8085 data sheet, Intel 8085 data sheet அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா you can see a PDF file. Okay, probably at the end of this session I will show you. Okay, don't worry about it now. Don't worry about it now. Fine. So that's all about the timing and control unit of 8085 microprocessor. Okay, so already நம்ம registers படிச்சாச்சு. Fine. Timing and control unit நம்ம go through பண்ணியாச்சு. Fine. வேற ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருக்கோமா? ALU operation we have gone through it. Fine. That's all about the entire 8085 microprocessor. Clear? Regarding the hardware. Hardware பொறுத்த வரைக்கும் full architecture படிச்சாச்சு. Now it is the entire block diagram.
architecture diagram. You should not say it as block diagram. It is termed as architecture diagram because through this architecture diagram you can understand how the data is getting flow. Fine. You can see this particular block, we can call it as register array, correct? Here you can see WZ, correct? Then BC, DE, HL, stack pointer, program counter. In bracket you can see the numbering. See, உங்களுக்கு clear visible ஆகல அப்படினா double tap பண்ணி பாருங்க. அந்த image வந்து double tap பண்ணி பாருங்க. You can see it somehow clear. Okay? Are you able to see it? I am seeing in the mobile now. It is visible only. Fine. So we are having register B, C, D, E, H, L, stack pointer, program counter. Fine. So WZ வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம்? It's a temporary register னு சொன்னோம். It is used for exchange operation அப்படினு சொன்னோம். Clear? Based on your instruction, நல்லா கவனிங்க, இங்க பாருங்க register select அப்படினு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. கரெக்ட்டா? எந்த ரெஜிஸ்டரை நீங்க வந்து ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த ரெஜிஸ்டர் எனேபிள் ஆகும். Through this multiplexer you will be getting, see, இது select line, register select பண்றதுக்கு will be having a multiplexer. So அந்த register select என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி signal வரும். Based on that a register content is available in the internal bus. So இங்க மேல ஒரு பஸ் இருக்கு இல்லீங்களா, horizontal line. Yes, can you see it? I am pointing with the mouse arrow. நான் எழுதுறது உங்களுக்கு தெரிய மாட்டுது, கரெக்ட்டா? I am having some issue with the presentation. Okay, so this we call it as 8-bit internal bus. So இது கூட தான் எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்கும். All the registers are connected to this particular bus. Okay, with the help of a multiplexer. அப்படினா மீனிங் என்ன? ஏதோ ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல உள்ள வேல்யூ தான் at a time இதுல வெளியில வர முடியும். Is it clear for all of you? Yes or no? Yes or no? Okay, இதுல முக்கியமா ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும். எல்லா ரெஜிஸ்டர்ஸும் இருக்குது. ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் இந்த பிளாக்ல மிஸ் ஆகுது. எது? Can you people type it in the chat? Two registers are missing in this particular array block. What are the registers? இது கூட இல்லாம தனியா இருக்கு. Dixon, finally correct it. A and F, very good. Accumulator register, you can see here. சின்ன பாயிண்டர் வச்சு காமிக்கிறேன், தெரியுதுங்களா? லெஃப்ட் மோஸ்ட்ல தெரியுது பாருங்க, accumulator 8-bit, கரெக்ட்டா? Then flag, flip flop னு போட்டுருக்காங்க. அப்படினா மீனிங் என்ன? bracketல 5 னு போட்டுருக்காங்க. It is a 8-bit register only, but it is going to have only 5 flip flop. Based upon the ALU operation, the flag, 5 flag bits get set or reset. கரெக்ட்டா? ALU operation பொறுத்து என்னோட flag bits வந்து சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்றோம், கரெக்ட்டுங்களா? So this portion is ALU. இந்த என்டையர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லீங்களா, ALU. ALU ல எப்படி ஆபரேஷன் நடக்குது பாருங்க. One data from accumulator ALU க்கு வருது, the another is from temp register. Say for example add B அப்படின இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கனா from B register the data is getting through the internal bus to the temp register. Okay, the other data is already available in accumulator, both will get added. The result of the ALU output is again stored into the accumulator register. So this is the process will happen when you are performing the instruction add B. So already in the ALU operation நம்ம சொல்லியாச்சு எப்படி நடக்கும். Fine? Yes, is it clear now? So register array ALU புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே? Yes or no? Yes or no? Yes, fine. அடுத்து இங்க நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா this timing and control unit. நல்லா கவனிங்க. Power supply +5 volt ground கொடுத்துருவோம். Okay. Clock input கொடுக்கிறதுக்கு x1 x2 இருக்குது. Internally we are having a clock generator. So அதுல இருந்து நமக்கு டைரக்ட்டா ஒரு அவுட்புட் எடுத்துட்டாங்க. அதான் clock out. That's why we told இங்க நீங்க crystal கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உள்ள oscillator circuit இருக்கு. Fine. The operating frequency of the microprocessor is taken through a pin clock out. கரெக்ட்டுங்களா? So clock out அப்படின்றது output signal. So இந்த போர்ஷன்ல clock generate ஆயிடுது, பவர் கொடுத்துக்கிறோம். Fine. Then control signal RD bar, WR bar, ALE ready இது எல்லாமே வந்தாச்சு. Then status signal S1 S0 IO/M bar, then DMA signal hold HLDA, then reset signal reset in bar, reset out bar. Fine. So
So all these things are connected to the timing and control unit. இதனுடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம படிக்கிற போறது கிடையாது. ஃபைன், இதோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நம்ம படிக்க போறது கிடையாது. கிளியர்? ஸோ இந்த டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய டைப் இருக்குது. சரிங்களா? ஹார்ட்வயர்ட் ப்ரோக்ராமிங், மைக்ரோ ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டைப் ஆஃப் டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நீங்கள் வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். ஆஸ் ஆஃப் நோ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது, தீஸ் ஆர் த சிக்னல்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட். ஓகே, தென் ஒன் மோர் திங் ஹியர் யூ கேன் சி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர். ஓகே, பிஃபோர் தட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஒன் மோர் திங். ஸோ இங்கே நமக்கு ப்ரோக்ராம் கவுண்டர், ஸ்டாக் பாயிண்டர் இருக்கு இல்லையா? வாட் த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அண்ட் ஸ்டாக் பாயிண்டர் யூஸ்வலி ஹோல்ட்? கைண்ட்லி டைப் இட் இன் த சாட். ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ரெஜிஸ்டரும் ஸ்டாக் பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டரும் எப்பவும் எந்த வேல்யூ வச்சிருக்கோம்? What kind of information it will hold? Yes, Danya typed the correct answer. Yes, very good, Anthony Surya. Yes, Sajesh, very good. Address, correct ngla? Fine. So meaning enna? The stack pointer program counter irukku illaya, idhula irundhu varakuriya address namakku enna agum? Address buffer valiya velila varum. Fine, nalla gavaninga. இதுல ஹையர் ஆர்டர் அட்ரஸ் பஸ் 8 லைன் அப்படியே வந்துருச்சு. என்ன வந்துருச்சு பாருங்க, A15 to A8 அப்படியே வந்துருச்சு. கரெக்ட்டுங்களா? ஆனா இங்க நடக்குது, என்ன நடக்குது பாருங்க, the remaining 8 lines of the address and the internal bus. internal bus எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க, ஒரு டேட்டா பஸ். this straight line இருக்கு இல்லையா, this wide arrow, bidirectional arrow, this indicate the data bus. அப்ப மீனிங் என்ன? the 8-bit address line and the 8-bit data line are multiplexed, okay, and it is available as AD7 to AD0. Clear? So that's all. So in the particular place la you can see incrementer or decrementer address latch அப்படினு இருக்கு. Fine. See, when your program is getting executed, what will happen? ஒரு instruction எடுத்து முடிச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன ஆகணும்? program counter, it has to be incremented. So அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு address latch இருக்கு. Okay, so increment or decrement address latch. Generally program counter operation அப்ப என்ன ஆகணும்? Generally program counter value என்ன ஆகணும்? What must happen to program counter when it is keep on executing the program? Yes, auto increment, very good, correct. So அதனால தான் incrementer address latch இருக்குது. Then why we have decrementer address latch? Do you have any idea? Do you have any idea? கொஞ்சம் யோசிச்சா பதில் சொல்லிடலாம் நீங்களே. Yes, incrementing okay, program counter அடுத்தடுத்து increment ஆகணும். No, Anthony Surya, not for resetting. Kindly think more. I will give you a clue. What happened when you are performing the stack operation? Stack operation perform பண்றப்ப என்ன நடக்கும்னு படிச்சோம்? Do you remember that? Yes. When it get decrement, I think Kritika, Anthony Surya typed decrement, auto decrement. Yes, very good. When you are pushing the data, the stack pointer gets decremented. எப்படி நடக்குது? Through the decrementer address latch. Clear? What about when you are popping the data out of the stack? Remove பண்றப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது? Increment ஆகுது. Fine. That's why we are having two types of address latch there, incrementer or decrementer address latch. Fine. I hope it is clear for everyone. Okay, fine. So that's all about this portion. So register array, ALU, timing and control unit, the address data bus எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Fine. Now, if you are getting the instruction, நல்லா கவனிங்க, MVA A28 அப்படின்னா மீனிங் என்ன? மெமரி ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் பண்ணணும். Through the address bus, memory location address ஆயிடுச்சுன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். Okay, then read bar generate ஆகணும். From that location, the opcode will go through the internal bus to the instruction register. இந்த instruction registerல இருந்து எங்க போகுது பாருங்க, next step. Kindly observe and tell me from where it is going. From instruction register, where it is going? Is connected to
instruction decoder and mission cycle encoding அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா? What it mean? இங்க போனாதான் அந்த அந்த ஆப் கோட் இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்த ஆப் கோடு இங்க போய் டீகோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ராசஸருக்கே தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு. அது வரைக்கும் அதுக்கே தெரியாது. It has to address the memory, generate the read signal, get the opcode, store it in the instruction register, move it to the instruction decoder. After decoding only the processor know what it has to do. அது வரைக்கும் அதுக்கே தெரியாது. சரிங்களா? After decoding it understand whether it need any more information. For example, MVA A,27 அப்படினா மீனிங் என்ன? 3E27. கரெக்ட்டா? opcode வந்து 3E, data வந்து 27. அப்ப decoding பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன தெரியும்? Okay, now we have to get the immediate memory location content to accumulator. That's why we are saying immediate data. Clear? MVA instruction ல வந்து என்ன சொன்னோம்? Immediate 8-bit data. It is equivalent to constant in your C program. Okay. இங்க C programல ஒரு variable, I mean ஒரு letter, I mean we are assigning some constant variable. Variable சொல்ல முடியாது, constant values for a particular variable. We should not say it as variable, we should say it as constant. Okay, clear? Is it clear for you? So அப்ப 3E உள்ள போய் decode ஆனதுக்கு அப்புறம் next என்ன பண்ணணும்? Address increment ஆகும், next address போகும். Fine. Again read operation enable ஆகும். The data 27 will come through the data bus to where? To where? 27 எங்க போகும்? 3E எங்க போனுச்சு? Instruction decoder க்கு போச்சு. After instruction register it will go to instruction decoder க்கு போச்சு. Fine. When I am taking the value 3E, fine, it is getting into the instruction register. What about 27? Where it will be moved? எங்க மூவ் ஆகணும்? எஸ், வெரி குட். அப்ப மீனிங் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ், ரீட், ஆப்கோட் டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர். ஆஃப்டர் டீகோடிங் இட் பாயிண்ட்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் மெமரி லொகேஷன், ஜெனரேட் ரீட் சிக்னல், டேக் த டேட்டா த்ரூ த டேட்டா பஸ் டு த அக்குமுலேட்டர் ரெஜிஸ்டர். இங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். கிளியர்? அப்ப மீனிங் என்ன? இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருந்தா மட்டும்தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடருக்கு போகும். ஃபைன். Instruction register க்கு போகும், or else it will go to the corresponding register. Clear? In short we can say, சிம்பிளா ஒரே வார்த்தையில சொல்ல முடியும், டேட்டா எனக்கு வெளியில இருந்துச்சு, அதனால திரும்ப நான் போய் மெமரியை ரீட் பண்ணாதான் டேட்டா கிடைக்கும். ஃபைன். கிளியர்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் add b எடுத்துக்கலாமே. add b, what will happen? add b அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அட்ரஸ் எந்த ஆகும்? ஃபைன். ரீட் ஆபரேஷன் 80 அப்படின்ற ஆப்கோட் உள்ள வரும். எங்க போகும்? It will go to the instruction register. Now you people tell me, add b அப்படினு சொன்னா ஆபரேஷன் எங்க நடக்கணும்? Whether we need any data from external memory? add b ன்னு சொன்னா டேட்டா எங்க இருந்து வரும்? When I am saying add b, from where the data must come? Yes, it is from register only. Where the registers are situated? Registers எங்க இருக்குது? Internally or externally? CPU குள்ள இருக்கா, CPU க்கு வெளியில இருக்கா registers? Yes, it is inside the CPU. Correct? It is inside the CPU. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? add b instruction decode ஆன உடனே எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். திரும்ப போய் மெமரியை ரீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இது லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்க படிப்பீங்க, மிஷின் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபைன். MVA A,27 அப்படின்னு சொன்னோம்னா it has to do two things. Get the opcode, okay, opcode fetch, அதை டீகோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? மெமரி ரீட் பண்ணாதான் அந்த ஆபரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும். டூ மிஷின் சைக்கிள். வாட் அபவுட் add b? opcode எடுத்து டீகோட் பண்ணோனே the data are available inside the CPU, so no need to access anything outside the CPU. So add b அப்படினு சொன்னோம்னா it is one mission cycle instruction. Okay, later point of the time we will teach you what is meant by mission cycle. Fine. It should be related with this concept. Okay, then apart from that you will be having interrupt, 5 interrupt. You can clearly visualize. Trap 7.5, 6.5, 5.5 INTR are coming into the microprocessor from outside. Correct? So interrupt signals are input signal which are request signal from the IO devices. What about INTA bar? It is output signal from the CPU is getting out. Fine. Similarly, serial IO control. We are having
SID, serial input data உள்ள வருது. SOD pin, it's a output pin, serial output data pin. Fine. So that's all about the 8085 architecture. Can you people understand this architecture diagram? First day இதை நம்ம கண்ணில் காமிச்சிருந்தோம்னா ஒண்ணுமே புரிஞ்சிருக்காது. இதெல்லாம் தனித்தனியா நடத்திட்டு இப்ப என்ன பண்றோம், எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணியாச்சு as a structure. So no need to mug up anything. Fine. Is it clear for all of you? Any doubts? இந்த டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட்ல இருந்து ஒரு சிக்னல்ஸ் போது பாருங்க, இதான் கண்ட்ரோல் பஸ். எங்கெல்லாம் போது பாருங்க, ரெஜிஸ்டர் அரே, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடருக்கு போகுது, ஏஎல்யூக்கு போகுது, ஃபிளாகுக்கு போகுது, அக்குமுலேட்டர், தென் டெம்ப் ரெஜிஸ்டர், டு ஆல் பார்ட் ஆஃப் த all blocks it is going. What it mean? The entire blocks are under the control of timing and control unit. Fine. So that's all about the architecture of 8085 microprocessor. That's all. Okay. So please upload this picture in classroom. Okay, definitely we will upload Dixon. Okay, உங்களோட handout material இது கடைசியா இருக்கும் இந்த picture. Fine. நீங்க இன்டர்நெட்ல தேடினீங்கன்னா இதோட கிளாரிட்டியான பிக்சர் கிடைக்கும். பட் இந்த பிக்சர் இன்டெலோட மேனுவல்ல இருந்து எடுத்தது, ஐ மீன் டேட்டா ஷீட்ல இருந்து எடுத்தது. ஃபைன். சரி, ஒவ்வொரு வெப்சைட்ல ஒவ்வொரு மாதிரி பிக்சர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. பட் திஸ் இஸ் த மோர் அப்ரோப்ரியேட் பிக்சர் அவைலபிள் இன் யுவர் இன்டெல் 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர். உங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல உள்ள ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் தான் இது. இன்டெலோட டேட்டா ஷீட்ல இருந்து நாங்க எடுத்திருக்கிறோம். ஃபைன். நீங்க when you are moving from one material to another material, கன்வீனியன்ட்டுக்காக என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்காது. ஃபைன். இல்லைன்னா ஆர்டர் வேற மாதிரி மாத்தி போட்டிருப்பாங்க. பட் ஸ்ட்ரக்சர் should be like this. Fine. So that's all about the Intel 8085 architecture. So far நமக்கு என்ன போர்ஷன் முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸரோட ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சிட்டாங்க, ப்ரோக்ராமிங் படிச்சிட்டு இருக்கிறோம். Fine. Still we have to study about the mission cycle and timing diagram and the interrupt of 8085. சரிங்களா? ஸோ இந்த interrupt control unit பத்தி டீட்டெயிலா லேட்டர் படிப்போம். Fine. Then I have told you mission cycle சொன்ன இல்லையா, அதை பத்தி லேட்டர் டீடைலா படிப்போம். Fine. So now we will continue with the instruction set of 8085 microprocessor. Okay. Fine. So அதுக்கு முன்னாடி we will revise something. Which control signal is used to synchronize the IO device with 8085 processor? எந்த சிக்னல் வந்து external IO device synchronize பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணும்? எந்த control signal? Which control signal can be used to synchronize the IO device with 8085 processor? When there is a speed mismatch between your input-output device and processor. Yes, very good, very good. In second classroom, only few are typing. Okay. See, kindly understand what we are teaching. Yes, ready signal is the correct answer. Which status signal is used to identify the current working device, memory or IO of a processor? Current எது கூட மைக்ரோ ப்ராசஸர் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்குன்றத எந்த சிக்னல், ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல் வந்து இண்டிகேட் பண்ணும்? Kindly type it in the chat. Totally we are having 3 status signal. அதுல எந்த status signal வந்து whether it is communicating with input output device or memory அப்படின்றத indicate பண்றது? Yes, classroom 1ல டைப் பண்ணிருக்காங்க ஆன்சர். Yes, classroom 2ல சஜிஷ் மட்டும் தான் டைப் பண்றாரு. IO/MBAR. Very good. State the purpose of DMA operation. ஜெனரலா DMA operation எப்ப நம்ம போவோம்? When we go for DMA operation, yes, transfer data, yes, faster data transmission, yes, very good. Transfer of bulk data, that is a very important thing. Okay, when my application requires to transfer a bulk volume of data, definitely we have to go for DMA operation. Okay, to transfer bulk data directly between memory and IO without moving the data to CPU register. Yes, that's why it is faster. How many clock pulses are needed minimum for proper reset of 8085 microprocessor? எத்தனை clock pulse minimum wait பண்ணணும்? Yes, 3 clock pulses. Very good. How many hardware and software interrupts are available in 8085 processor? Hardware interrupt எத்தனை இருக்கு? Software interrupt எத்தனை இருக்கு? Yes. Yes, Sajish typed in second classroom. 5 hardware interrupt and 8 software interrupt. You should not include the INTA bar. Okay,
Totally 13 interrupts we are having. Out of that, 5 are hardware interrupts and 8 are software interrupts. That's all. Okay, fine. Now we will move to the assembly language program introduction. Okay, then we will go with the instruction set. So already in the slide on the lab session la nadathirupom. Dear students, refer lab 1 day 1 video. Okay, refer lab day 1 video regarding the introduction to assembly language program, because already we have taught you what is mnemonics, what is opcode, what is instruction, okay, what is assembler, everything we have taught you in the lab session. Okay, so here we are just refreshing and straight away going with the instruction set. Fine. So this entire thing we call it as what? This entire thing what we will call it as? It's a program. Okay, what type of program this one is? What type of program this one is? என்ன programming pa? C pro. Yes, very good, very good. Logos Nega typed, Dixon, Kritika typed, yes. Antony Surya typed, assembly language program. Okay, assembly language program. Okay, assembly level we should not say assembly language program. Okay, fine. Anyhow, correct it. So this entire thing in short we call it as ALP, assembly language program. Okay, fine. This MBA A,27H, it is one of the instruction in the particular program. This instruction is assembled to the machine code in the way 3E27, where 3 is the opcode and 27 is the operand. Fine. I hope everyone can understand this. Yes, fine. So notation used in the ALP. It means any registers A, B, C, D, E, H, L, fine. RS source register. Here also we can have any register. Okay. RD destination register, can be any register, any 8-bit register. Okay, except the flag. RP BC, DE and HL. In some instruction, kindly note it, in some instruction you can have stack pointer also. சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல மட்டும் ஸ்டாக் பாயிண்டர் வர முடியும் இந்த இடத்துல. சரிங்களா? Fine. M refers to the memory location pointed by HL register pair. Fine. D8 அப்படின்னு யூஸ் பண்ணா immediate 8-bit data, D16 யூஸ் பண்ணா immediate 16-bit data. ADR னு போட்டா என்ன மீனிங் பா? என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ADR னு ஜெனரல் ஃபார்மட்ல நான் எழுதுனா அதுக்கு என்ன மீனிங்? What is the meaning for that? Yes, 16-bit address. Very good. 16-bit address. PSW, all you know, accumulator and flag, combinedly we call it as PSW. Fine. Okay. So accessible registers, enna irukku namakku theriyum. A na accumulator, B na B register or BC register pair, C na C register da. What about D register? D mention panna meaning enna? When we mention D, what it mean? Program la, I mean என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல D அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருந்தேன்னா it refers to what? 8-bit ஆபரேஷனா இருந்தா D register, 16-bit ஆபரேஷனா இருந்தா DE register pair. It can be used in both way. Fine. E அப்படின்னு சொன்னா it is only register. H அப்படின்னு சொன்னா again it may be H register or HL register pair. L ன்னு சொன்னா it can be used only as 8-bit register. Fine. See, lower bytes of the register மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த notations. Higher byte, I mean the register BDH, fine, the name BDH என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்துச்சுன்னா it refers to either B register or BC register pair, D register or DE register pair, H register or HL register pair. It is based upon your instruction. 16-bit ஆபரேஷனா இருந்தா கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் பேர், 8-bit ஆபரேஷனா இருந்தா mere the register. That's all. So SP refers to stack pointer. Fine. So instruction setல data transfer group of instruction இருக்கு. Arithmetic, logical, branch, stack I1 machine control instruction இருக்கு. So how we have categorized this set of instruction?
டோட்டலா இன்டெல் 8085ல அரௌண்ட் 76 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மட்னு சொல்லலாம். 76 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு. கிளியர்? ஸோ அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? we are grouping into different category based upon its operation. whichever instruction is used for transferring data, அதெல்லாம் data transfer instruction அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபைன். எதெல்லாம் வந்து arithmetic operation perform பண்ணுதோ அதெல்லாம் arithmetic instruction அப்படின்னு சொல்றோம். those instruction which is performing logical operation, logical instructions அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபைன். those instruction which branch to different memory location when executing. உங்க ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு வருது இல்லையா, அதோட ஃப்ளோவை வந்து சேஞ்ச் பண்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when I am executing one program, I can move to some other program and again I can come to the original program using this type of instruction. Okay, then stack instruction ரெண்டே தான் இருக்கு, push pop அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then IO and machine control instruction அப்படின்னு சொல்றோம். We are having only 2 instruction under IO, in out அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then 6 instruction we are having under machine control instruction. அதுல மோஸ்ட் ஃபெமிலியரா நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்ண ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா HLT. What is the meaning for this HLT? What will happen if 8085 execute this instruction? Yes, the program execution gets stopped. Correct? So it is one type of machine control operation. Fine. To terminate the program execution. Fine. It's a correct thing. Okay, so now we will move with data transfer group of instruction. So data transfer group of instruction set is used to transfer data. So என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம். டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொன்னா எங்க இருந்து எப்படி எல்லாம் மூவ் பண்ணலாம். Between register, very good. Between registers we can move. Okay, that is one thing. Then between registers, ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து இன்னொரு ரெஜிஸ்டருக்கு டேட்டா மூவ் பண்ணிக்கலாம். What about the other things? Memory to register or register pair. Very good. Memory to register or register pair. What about the other thing? Register or register pair to memory. Fine. So இந்த மூணு தான் பேசிக்கா நமக்கு இருக்க முடியும். ஓகே, இந்த பிட்வீன் ரெஜிஸ்டருக்கு இன்னொன்னு ஸ்லாஷ் போட்டு சொல்லலாம், பிட்வீன் ரெஜிஸ்டர் பேர்னு சொல்லலாம். பட் ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் தான் அதுக்கு இருக்கு. ஃபைன். Okay, so based upon the size of the data handled by your instruction, data transfer instruction சொன்னோம்னா இது different category நம்ம வச்சிருக்கோம். Fine. MVI, MOV, LDA, SDA, அதுக்கெல்லாம் மீனிங் இருக்கு. MVI means move immediate data. MOV means move data between register அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, LDA means load accumulator from memory. STA means store accumulator to the memory. Okay, accumulator உள்ள டேட்டாவை கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்றது. I hope இந்த 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு நல்லா பழகிருக்கும். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? இந்த 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யாருக்கா டவுட் இருக்காப்பா? Fine. Anyhow, we will recollect it. Then LXI அப்படின்னு சொன்னோம்னா loads register pair with immediate data. LXI அப்படின்னு போட்டோம்னா என்ன பண்ண போறோம்? இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு MVI. அப்படி ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். MVIயும் LXIயும் ஒரே வேலையை தான் பண்ண போகுது. MVIனா 8 bit டேட்டா, LXIனா 16 bit டேட்டா. தட்ஸ் ஆல். ஃபைன். Similarly, LHLD you can relate with LDA. Okay, LDA எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? For what purpose LDA we can use? LDA எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்ப்பா? LDA instruction. I think Abhinesh typed the answer. Yes, from memory to accumulator. From memory to accumulator register. Load into accumulator directly from memory. Fine. அதே இது 16 bit டேட்டாவை மெமரில இருந்து எடுக்கிறதா இருந்தா LHLD. சார் என்னோட கேள்வி இதுதான். LDA ஒரு மெமரி லொகேஷன்ல இருந்து 8 bit டேட்டாவை அக்குமுலேட்டர் கொண்டு வந்தாச்சு. ஃபைன். LHLDனா என்ன சொல்றீங்க? 16 bit டேட்டா கொண்டு வரணும்னு சொல்றீங்க. 16 bit டேட்டாவை கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பத்தாது. ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு டூ? வி ஹாவ் டு கோ வித் ரெஜிஸ்டர் பேர். உங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ இட் இன்வால்வ் 16 bit அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சஜிஸ் சார். ரெஜிஸ்டர் பேரை மீன் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இங்க LHLDன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படின்னா மீனிங் என்ன போட்டிருக்கோம் பாருங்க.
load HL register directly from memory. அப்படின்னா மீனிங் என்னப்பா, 16-bit டேட்டாவை மெமரில இருந்து எடுத்து எங்க வைக்க போறோம், where it must be getting stored. LHLD அப்படின்னு சொன்னா எங்க வந்து ஸ்டோர் ஆகணும். Yes, very good. Yes, very good. Second classroomல சஜீஷ் மட்டும் டைப் பண்ணிருக்காரு. What about in first classroom? You can have some idea. Yes, very good. HL register pair, that's all. Very good. அதாவது 16-bit ஆபரேஷன் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றப்ப HL is almost going to behave as accumulator. HL க்கு வந்து அக்குமுலேட்டரோட தன்மை எப்போ வரும், when you are doing 16-bit operations. Okay. Similarly, SHLD னா மீனிங் என்ன, STA னா அக்குமுலேட்டர்ல உள்ளத ஒரு மெமரியில போய் ஸ்டோர் பண்றோம். SHLD னா from HL register pair we are going to store the content to memory in two memory location. ஏன்னா அது 16-bit data ஒரு மெமரியில ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. Fine. Later point of the time we will discuss. LDAX STX நான் இப்போ சொல்ல விரும்பல, சரிங்களா. LDA STA மாதிரி தான், பட் இது கொஞ்சம் இன்டைரக்டா நடக்கும். Fine. So the later நான் சொல்லி தரேன், சரிங்களா. With diagrams you can understand what I am saying. Okay. Otherwise it will be difficult for you to understand. Okay. Then XCHG exchange already பார்த்தாச்சு. HL content is exchanged with DE content. That's all. Okay. XTHL அப்படின்னு சொன்னோம்னா HL content is getting exchanged with top 2 memory location in the stack. That's all. Fine. So உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எங்கெல்லாம் ஐல முடியுதோ அது மீன் பண்றது என்னது, immediate data. MVI னா 8-bit immediate data, LXI னா 16-bit immediate data. That's all. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல X வந்துச்சுனாலே கண்டிப்பா அங்க ரெஜிஸ்டர் பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, X வந்தா மீனிங் என்ன, definitely register pair is getting involved in the particular instruction. Okay, fine. So it's regarding only the data transfer operation X அப்படின்னு சொல்றது. Okay, fine. So first we will go with MVI instruction. So MVI, this is the format MVI R comma DI. இது R represent what? R என்ற இடத்துல எதெல்லாம் வரலாம்ப்பா, kindly type it in the chat. The R can be replaced by what are the letters? எந்தெந்த ரெஜிஸ்டர்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாங்க. Any general purpose register and accumulator you can have. Accumulator இங்க வர முடியும். MVI A comma data, MVI B comma data, C comma data, D comma data, E comma data, H comma data, L comma data. Fine. F வரக்கூடாது, கண்டிப்பா F வரக்கூடாது. Fine. Please remember these things. D8 னா மீனிங் என்ன, any 8-bit data, any 8-bit data னா மீனிங் என்ன, எதுல இருந்து எது வரைக்கும் வரலாம். What is the minimum 8-bit data and maximum 8-bit data? If all 8 bits are 0, hexadecimal என்ன சொல்வீங்க? See, it's 8-bit data only, Danya. You should not write it as 0000H. Shivakumar, kindly check it. D7 to D0 ன்றது வந்து data bus ஓட pins. Anthony Surya, kindly check it. 8F போட்டிருக்கீங்க. It's wrong. D8 னா என்ன மீனிங் பா? மேப்ல டைப் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, மினிமம் வேல்யூ மேல டைப் பண்ணிருக்கேன், மேக்ஸிமம் வேல்யூ கீழே டைப் பண்ணிருக்கேன். எஸ், சிவகுமார் டைப் த கரெக்ட் ஆன்சர். சிவகுமார் கரெக்டா டைப் பண்ணிருக்கீங்க. D8 அப்படின்ற இடத்துல நான் என்ன பண்ணலாம், எனி வேல்யூ ஐ கேன் புட் இட் ஃப்ரம் 00H to FFH. See, all 8 bits are 0 அப்படின்னா மீனிங் என்ன, 00H. all 8 bits are 1 அப்படின்னா மீனிங் என்ன, FFH. That's all. Okay. So move an 8-bit immediate data to the destination register RD. Actually இங்க R னு போட்டிருக்கோம், ஏன்னா இங்க source destination கிடையாது, ஒரே ரெஜிஸ்டர் தான். So you can correct it, R அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். So this is the convention. நல்லா கவனிக்கணும். Immediate data னா it is moved to content of the register. இந்த பிராக்கெட் போறதோட மீனிங் என்ன, வெறும் R னு போட்டா மீனிங் என்ன, ரெஜிஸ்டர் become D8 ன்ற தப்பான மீனிங் ஆயிடும். Content of the register is become D8. Yes, fine.
டிக்சன் காப்பி ஆல் கண்டென்ட் கிடையாது, காப்பி 8-bit டேட்டா. இந்த 8-bit டேட்டா எங்க இருக்கும்? உங்க ஆப் கோடுக்கு கீழே இருக்கும். அதனாலதான் இமீடியட் 8-bit டேட்டான்னு சொல்றோம் அது பேர். சரிங்களா? why it is called as immediate 8-bit data? It is immediate to your op code. உங்க டேட்டா எங்க இருக்குன்றத இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எப்படி சொல்லியிருக்கீங்க? ஆப் கோடுக்கு அடுத்து உள்ள டேட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஃபைன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் MVI B, 08H அப்படின்னா மீனிங் என்ன? 08ன்ற வேல்யூ பி ரெஜிஸ்டர்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும். பிஃபோர் எக்ஸிகியூஷன் எல்லாம் பிளாங்கா இருக்கு, ஐ மீன் எல்லாம் 0 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஆஃப்டர் எக்ஸிகியூஷன் பி ரெஜிஸ்டர்ல என்ன வேல்யூ இருக்கணும்? ஆஃப்டர் எக்ஸிகியூஷன் பி ரெஜிஸ்டர் must have what value? இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா MVI B, 08 எக்ஸிக்யூட் பண்ணா பி ரெஜிஸ்டர்ல என்ன இருக்கணும்? எஸ் 08 இருக்கு. ஃபைன். தென் மூவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். மூவ் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் இன்வால்வ் ஆகும் கண்டிப்பா, பிட்வீன் ரெஜிஸ்டர். ஃபைன். மூவ் அப்படின்னு சொன்னா பிட்வீன் ரெஜிஸ்டர். ஸோ மூவ் RD, RS அந்த மீனிங் என்ன? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல உள்ளது டெஸ்டினேஷன், ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல உள்ளது சோர்ஸ். ஃபைன். The 8-bit data from the content of source register gets copied to the content of destination register RD. மூணு சொன்னாலும் காப்பி தான் ஆகும். அப்படின்னா source register content will be as it is. Clear? See, இது வந்து source எடுத்துக்கலாம், இது destination எடுத்துக்கலாம். இங்க இருந்து content இங்க காப்பி ஆகும். The same is maintained in the source register. Clear? Don't forget it. So source register content is copied to destination register content. இப்போ டெஸ்டினேஷன் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்த கண்டென்ட் ஓவர் ரைட் ஆகி தான் சேஞ்ச் ஆகும். ஃபைன். எக்ஸாம்பிள் மூவ் H, C. What's the meaning for this? From C register, the data is copied to the content of H register. That's all. Bracket கண்டிப்பா போடணும்பா, மறந்துடக்கூடாது. So before execution H registerல எதுவுமே இல்லை. After execution H register also have that before. Fine. Next LDA. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட் டேட்டாவும் பிட்வீன் ரெஜிஸ்டரும் பார்த்தோம். ஓகே. LDA அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ரம் மெமரி டு அக்குமுலேட்டர் ரெஜிஸ்டர். லோட் அக்குமுலேட்டர் வித் த கண்டென்ட் ஆஃப் மெமரி அட்ரஸ் ஸ்பெசிஃபைட். நீங்க சொன்ன அந்த 16-bit அட்ரஸ் அதுல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது அக்குமுலேட்டருக்கு மூவ் ஆகும், ஐ மீன் காப்பி ஆகும். ஃபைன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் LDA 4000H. ஸோ 8-bit data from the memory location 400H loaded to accumulator. Okay, so before execution இப்படி இருக்கு. After executing the instruction LDA 4000, what will be the content of accumulator? Kindly type it in the chat. LDA 400H execute பண்ணா accumulator registerல என்ன வேல்யூ வரும்? Yes, very good. 25H is the correct answer. சரி, நல்லா கவனிங்கப்பா. LDA 4000 அப்ப மெமரி லொகேஷன் 4000ல என்ன டேட்டா இருக்கு? 25. So it must be available copied to accumulator register. So it is having 25. Okay, இதுக்கு என்னன்னு சொல்லுங்க? STA ADR. accumulatorல உள்ளத மெமரில ஸ்டோர் பண்ண போறோம். Store the content of accumulator into content of memory address specified. Yes. So accumulator to a memory location. STA 4001. So before execution என்ன இருக்கு பாருங்க? accumulator is having 55. Correct? After execution என்ன நடக்கும் சொல்ல முடியுமா? After execution what will happen? What is the meaning for 400H? Sajid sir asked. அந்த 400H அப்படின்றது என்னது? Yes, address. Very good. எத்தனை bit address? How many bit address? 16-bit. Classroom 1ல சஜித் சார் ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க. 400H அப்படினா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. 4000H அப்படினா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. ராம் சார் சொல்லுங்க. நான் கேட்டது பிராக்கெட் போட்டு அந்த மீனிங் தெரியுது சார் கேட்டது. கண்டென்ட் அவைலபிள் இன் தி 4000H அப்படி சார். ஓகே ஓகே. சி கன்வென்ஷன்ல வந்து கேக்குறாங்க சார். அதாவது இங்க வந்து பிராக்கெட் போட்டுருக்கு இல்லையா? 4000 அப்படின்னு பிராக்கெட் போட்டுருக்கு LDA-ல. இதுல பாருங்க 4000H அப்படின்றது 4000ன்ற வேல்யூ மூவ் ஆகாது அக்குமுலேட்டருக்கு. 4000ன்றது ஒரு மெமரி லொகேஷன், அதுல உள்ள கண்டென்ட். அதான் பிராக்கெட் எதுக்கு மென்ஷன் பண்றோன்றது தான் சஜித் சார் கேக்குறாங்க.
So 4000 is an address. That address is having any data is copied to accumulator. We don't know what is the data available in 4000. That's the content of 4000. Clear? Similarly, STA. I think Anthony Surya typed the answer. 4001 will have the value 55. Yes. So after execution, STA 4001 சொன்னதனால accumulator 55 நமக்கு இருந்துச்சு. It get copied to 4001, loaded to or stored to the memory location 4001. இந்த 4 instruction நமக்கு நல்லா தெரியும். இனிமே வரத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. ஃபைன். LXI னா கண்டிப்பா மீனிங் என்னன்னு நான் சொல்லிட்டேன். X வந்திருக்கு. கண்டிப்பா என்ன இன்வால்வ் ஆயிருக்கும்? Definitely what involved in this particular instruction? Register pair. Then I வந்திருக்கு. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? My instruction ends with I. Yes, immediate data. Correct? Register pair எத்தனை பிட்? 16 bit. அப்ப கண்டிப்பா என்ன மீன் பண்றோம்? Register pairக்கு 16 bit dataவை handle பண்ண போறோம். What operation we are doing? Data transfer. Load 16 bit data to a register pair. Load a 16 bit immediate data to a register pair. Okay. So இப்ப LXI க்கு பக்கத்துல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம்? ஸ்பேஸ் RP. இந்த இடத்துல என்னென்ன வேல்யூலாம் வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் டைப் பண்ணலாம்? RP அப்படின்ற இடத்துல எந்தெந்தெல்லாம் டைப் பண்ணலாம்ப்பா? What are the letters you can type instead of RP in the instruction? Yes, very good, Sajish. Sajish correct type பண்ணிருக்க. Danya BCDEHL type பண்ணணுமா? Yes, very good, Shivakumar, very good, Anthony Surya. Gayatri, kindly check it. Instruction la na first letter of the register pair மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்கேன். B D H நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். That mean BC register pair, DE register pair, HL register pair. Apart from that, you can also use SP. Note nu போட்டு எழுதிக்கோங்க. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல மட்டும் RP ன்ற இடத்துல ஸ்டாக் பாயிண்டரும் வரலாம். அப்ப ஸ்டாக் பாயிண்டரை இனிஷியலைஸ் பண்றதுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். சஜி சார் ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. LXI A, 5612 whether it is correct or not னு கேட்டிருக்காங்க. classroom 1ல. I will type the same question in the classroom 1. சேம் क्वेश्चन வந்து நான் classroom 2லயும் டைப் பண்றேன். 1ல போட்டுருக்கேன். LXI A, 5612H இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரெக்ட்டா தப்பான்னு கேட்டிருக்காங்க. Yes, definitely it is wrong. Correct? Yes. First of all, A is the register. It is not register pair. The next thing is, here we have a 16-bit data in the instruction, but accumulator is a 8-bit register. So that instruction is wrong. So இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க டைப் பண்ணுவீங்க. அதனால தான் சார் கேட்குறாங்க. அக்குமுலேட்டருக்கு மெமரிலேருந்து ஒரு டேட்டா எடுக்கணும்னா திடீர்னு LXI அப்படின்னு போட்டு எழுதிடலாம். வாய்ப்பு இருக்கு. You should have avoid that. Fine. சரி, கரெக்டான விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தப்பான விஷயங்களை மறந்துடலாம். சரிங்களா? Fine. So LXI RP, D16 means what? A 16-bit data is going to be copied to a register pair. That's all. Load the register pair RP. Also SP நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. Kindly note it out. With immediate 16-bit data. சார் அடுத்த கேள்வி. எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் சார். நீங்க ரெஜிஸ்டர் பேர்ல வச்சிருக்கிறது டேட்டாவா அட்ரஸா? எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது? Who is going to write the program? CPU or user? Who is going to write the program? CPU எழுத போதா user எழுத போறோம்? Yes, definitely we. The user is going to write the program. You have to interpret. நீங்க தான் assume பண்ணிக்கணும். ஸ்டாக் பாயிண்டர்ல நான் போட போறது கண்டிப்பா ஒரு 16-bit அட்ரஸா தான் இருக்க முடியும் அப்படின்றது நீங்க தான் assume பண்ணிக்கணும். ப்ராசஸருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணா ஒரு 16-bit வேல்யூ கொண்டு போய் ஸ்டாக் பாயிண்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணும். அவ்வளவுதான். You can see the example. So content of RP என்ன போகும்? 16-bit data. Whatever you are giving will go. LXI B, 2045H. The immediate 16-bit data is copied to the content of BC register pair. Can you people type it in the chat? After executing this LXI B, 2040H. Okay. Yes, LXI B, 2045H. இந்த instruction execute பண்ணதுக்கு அப்புறம் B registerல என்ன இருக்கும், C registerல என்ன இருக்கும்? Kindly type it in the chat.
Data 16 bit. Correcta? BC is register pair. B is one 8-bit register, C is another 8-bit register. My question is, how the content of B and C register after executing this instruction? Yes. B register value enna irukum, C register value enna irukum? That's my question. Yes, many of you are typing. B register must have 20 and C register must have 45. That's the correct answer. Yes? புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கொடுத்த 16 பிட் டேட்டா கரெக்ட்டுங்களா? 16 பிட் டேட்டா அது எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? B அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க. டெஸ்டினேஷன் ரெஜிஸ்டர் BC ரெஜிஸ்டர் பேர். So B is going to have higher byte and L is going to have lower byte. அதனால தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரே இந்த மாதிரி போட்டுருக்கோம். B left hand side, C right hand side. Higher byte, lower byte. For that purpose only it is drawn like this. Fine? Okay. அடுத்து இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஆர் நோ? நீங்க கொடுக்கிற வேல்யூவே போய் ரெஜிஸ்டர் பேர்ல அப்படியே ஸ்டோர் ஆயிடும். தட்ஸ் ஆல். அடுத்தது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். LHLD. We are going to load HL register pair. கரெக்டா? ஃபைன். கண்டிப்பா எங்க இருந்து எடுக்க போறோம்? மெமரியில இருந்து எடுக்க போறோம். From memory to register pair. My next question, whether you can store a 16-bit data in a single memory location? Whether you can store a 16-bit data in a single memory location? ஒரு சிங்கிள் மெமரி லொகேஷன்ல என்னால 16-bit டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? ஐ மீன் இருக்க முடியுமா? வாய்ப்பே கிடையாது. Definitely how many memory location it must involve? இந்த ஆபரேஷன்ல எத்தனை மெமரி லொகேஷன் இன்வால்வ் ஆயிருக்கணும்? 2 மெமரி லொகேஷன். வெரி குட். ஃபைன். நான் என்ன பண்ணுவேன்? LHLD ADR தான் கொடுப்பேன். ஒன்லி HL ரெஜிஸ்டர் பேருக்கு தான் லோட் ஆகும். கரெக்டா? நல்லா கவனிக்கணும். நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்க அட்ரஸ்ல இருந்து அதுக்கு அடுத்த மெமரியும் சேர்த்து 2 8-bit வேல்யூ டோட்டலி சேர்த்தா 16-bit வேல்யூ எங்க போய் லோட் ஆகும்? Load L register with the content of the memory address specified and H register with the content of next memory address. எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. lower byte address தான் நீங்க கொடுப்பீங்க. lower byte of your data எந்த மெமரியில இருக்கோ அந்த அட்ரஸ் தான் ப்ரோக்ராம்ல கொடுப்பீங்க. higher byte அதுக்கு அடுத்த மெமரியில இருக்கும். ஃபைன். சோ இப்போ எப்படி லோட் ஆகும் பாருங்க. L ரெஜிஸ்டர் நீங்க மென்ஷன் பண்ண அட்ரஸ்ல உள்ள டேட்டா அப்படியே ஸ்டோர் ஆயிடும். ஃபைன். What about H register? இது எப்படி எழுதுவீங்க கன்வென்ஷன்? Anybody is having an idea? Current address ADR னு சொன்னா அதுக்கு அடுத்த அட்ரஸ் என்னது? Yes, very good Anthony Surya, very good, super. This is what we are expecting from you people. Current address ADR னு சொன்னா next address என்னது? Very good Sajis, +1. But you have to use bracket. Fine? That's all. இப்போ மீனிங் புரிஞ்சுதா? நீங்க எந்த அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்றீங்களோ அதுல இருந்து வரக்கூடியது லோவர் பைட் ஆஃப் தி HL ரெஜிஸ்டர் பேர். தட் மீன் L ரெஜிஸ்டருக்கு போகுது. நெக்ஸ்ட் மெமரி லொகேஷன் கண்டென்ட் எங்க போகுது? H ரெஜிஸ்டர் பேர், H ரெஜிஸ்டருக்கு போகுது. தட்ஸ் ஆல். ஃபைன். சோ LHLD 400H. ஓகே. So this is the operation going to take place. 400H content is copied to L. The next memory location, which is nothing but 4001H, is copied to H. But instruction la ஒரே ஒரு அட்ரஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். What is the address of the memory location? Whether it is holding the higher byte or lower byte, நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ற அட்ரஸ் எதை ஹோல்ட் பண்ணிருக்கும்? lower byte of the 16-bit data or higher byte of the 16-bit data? Yes, very good. Lower byte of the 16-bit data. Okay. BITE in putting a Dinesh Kumar, BYTE. Kindly correct it. Okay. You can see this picture. இந்த picture பார்க்கலாம். After execution, HL register pairல என்ன வேல்யூ இருக்கும்? Kindly type it. LHLD 400H. Yes, okay Dinesh Kumar. Type பண்றப்ப mistake ஆயிடுச்சு. Fine. Okay. Now you people type it in the chat. What will be the content of HL register pair after executing the instruction LHLD 4000? Actually, we should not say it as 4000, 4000H. Okay. Yes. Dixon correcta type பண்ணிருக்காரு. கிருத்திகா kindly check it.
ஆண்டனி சூர்யா கரெக்டா டைப் பண்ணிருக்கீங்க. எனக்கு 16 பிட் டேட்டாவே எழுதுங்க. HL ரெஜிஸ்டர் பேர்ல என்ன வேல்யூ இருக்கும்? Lக்கு இது Hக்கு அதை விட்டுடலாம். 16 பிட் டேட்டாவே எழுதுங்க. மெமரில இருந்து நான் எடுக்கிறேன் 16 பிட் டேட்டாவை. HL ரெஜிஸ்டர் பேர்ல எப்படி இருக்கும் வேல்யூ? எஸ், வெரி குட் சிவகுமார், வெரி குட் சஜஸ். 5528 இருக்கா பாருங்க. ஆஃப்டர் எக்ஸிகியூஷன் 5528. சார் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு மறந்து போச்சு சார், நீங்க சொல்லி கொடுக்கறது புரியல சார், எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது? பிரச்சனையே கிடையாது, பிரச்சனையே கிடையாது. என்ன பண்ணலாம்? யூ ஹாவ் a சிமுலேட்டர். ஸோ எஸ்டர்டே லேப் செஷன்ல தான் நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம். யூ ஹாவ் a சிமுலேட்டர். அதுல போய் நீங்க ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் டைப் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த செட்டிங்ஸ் வச்சிருக்கணும். மெமரியில இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா வச்சுட்டு ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா H and L ரெஜிஸ்டர்ல 5528 வந்து ஃபைன். ஓகே, இதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் SHLD. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஃப்ரம் HL ரெஜிஸ்டர் பேர் யூ ஆர் ஸ்டோரிங் டு மெமரி. இப்பயும் நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஒரு அட்ரஸ் தான் கொடுப்பேன். எதோட அட்ரஸ் கொடுப்பேன்? கைண்ட்லி டைப் இட் இன் தி சாட். நான் கொடுக்கக்கூடிய அட்ரஸ்ல எது போய் ஸ்டோர் ஆகணும்? லோவர் பைட் ஆஃப் த டேட்டா ஆர் ஹையர் பைட் ஆஃப் த டேட்டா? Yes, very good suggestion. He typed the answer. Lower byte only. Fine. So SHLD ADR அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா lower byte register எது? HL ல L. L ல உள்ள கண்டென்ட் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? நீங்க மென்ஷன் பண்ற அட்ரஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். Fine. H ல உள்ள கண்டென்ட் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? Kindly type it in the chat. Where the H register content will get stored? ADR plus 1. Very good. ADR plus 1. Bracket மறந்துடக்கூடாது. ADR plus 1. அதுல போய் H register content store ஆயிடும். That's all. இந்த எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். SHLD 400H. What happened after execution? Dixon ADR minus 1 கிடையாதுப்பா. லோவர் அட்ரஸ்ல லோவர் பைட் இருக்கணும், ஹையர் அட்ரஸ்ல ஹையர் பைட் இருக்கணும். அதான் கான்செப்ட். எஸ், ஏடிஆர் பிளஸ் 1 ஹெச் ரெஜிஸ்டருக்கு போகும். ஃபைன். ஏடிஆர்ல உள்ளது எங்க போகும்? ஆண்டனி சூர்யா ஆரோ மாத்தி போட்டுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ஸ்டோர். கரெக்டா? ஸ்டோர்னா மீனிங் என்ன? ஃப்ரம் HL டு மெமரி. ஆரோ வந்து தப்பா இருக்கு, செக் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் கிளாஸ் ரூம்ல யாராவது டைப் பண்றீங்களா? எஸ், வெரி குட் சஜீஸ். 65 data gets stored in 4000. Okay, then the data 40 gets stored in 4001. That's the correct answer. Fine. After execution, in the 65 எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? lower byte, mention address, higher byte, the next address. That's all. Fine. So with this SHLD is over. Okay. So அப்ப LXI புரிஞ்சுதா? 16 bit immediate data எடுக்கணும்னா LXI. Okay. LHLD and SHLD are like LDA, STA, but one thing is their accumulator is used. Here HL register pair is used. There 8 bit data, here it is 16 bit data. You can relate and study. Correct? So அப்ப அந்த மூணு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் MVI, LDA, STA அது இது கூட அப்படியே ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். Fine? Okay. Next. LDAX. Okay, LDAX. Fine. இது சிம்பிளா சொல்லணும்னா தலையை சுத்தி மூக்க தொடுறதுன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? தலையை சுத்தி மூக்க தொடுறது. சிம்பிளி we can use a word indirect addressing அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது பேர் indirect addressing சொல்லுவோம். LDA மட்டும் வந்தா ஓகே, LDAX வந்தா மீனிங் என்ன? indirect addressing. ஓகே, இங்கேயும் X வந்திருக்கு, what it mean? இங்கேயும் X வந்திருக்கு, what it mean? இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல X வந்திருக்கு, what it mean? Yes, register pair is going to involve. Okay. ஆனா LDA ன்னு இருக்கு முன்னாடி. LDA னா மீனிங் என்ன? What is the meaning for LDA? What is the meaning for LDA? Load accumulator. Very good. Okay. accumulatorல தான் டேட்டாவை லோட் பண்ண போறோம். அப்ப லோட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா எத்தனை பிட்டா இருக்கும்? லோட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா எத்தனை பிட்டா இருக்கும்? கண்டிப்பா அக்குமுலேட்டர்ஸே 8 பிட் ரெஜிஸ்டர். 16 நிறைய பேர் டைப் பண்றீங்களேப்பா, தப்பு.
சரி, நீங்க எடுக்கக்கூடிய டேட்டா அக்குமுலேட்டர்னு சொன்னாலே 8 பிட் மட்டும் தான் லோட் பண்ண முடியும். ஓகே, எங்க இருந்து லோட் பண்ண போறோம்? எல்டிஏல என்ன எழுதுனீங்க பக்கத்துல? வாட் யூ ஹவ் ரிட்டன் இந்த எல்டிஏ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப்டர் எல்டிஏ? அட்ரஸ் எழுதும். கரெக்டா? இங்க அட்ரஸ் எழுத மாட்டோம். we will mention register pair ldx rp. அப்ப rp ல உள்ளது என்னது? இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் rp ல உள்ளது என்னது? அட்ரஸ். அந்த அட்ரஸ்ல உள்ள டேட்டா எங்க வரும்? அக்குமுலேட்டருக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகும். நல்லா தெளிவா அந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இங்க நான் டபுள் பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன். இதுக்கான மீனிங் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். I have mentioned double bracket. Okay, wherever I am having indirect addressing, double bracket வரும். அப்பனா மீனிங் என்ன? RP is going to have a content that is an address. That address is going to have a content that is a data. புரிஞ்சுதா நான் சொல்றது? RP ல உள்ளது அட்ரஸ். அந்த அட்ரஸ்ல உள்ள டேட்டா தான் மென்ஷன் பண்றோம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. இதான் இன்டைரக்ட் அட்ரஸிங். டயக்ராம் பார்த்தா புரியும். LDX B ன்னு கொடுத்திருக்கோம். நீங்க கவனிங்க. B அப்படின்னா இங்க என்ன மீனிங்? BC ரெஜிஸ்டர் பேர். BC ரெஜிஸ்டர் பேர்ல என்ன இருக்கு? 400H இருக்கு. கரெக்டா? 4000H இருக்கு. 4000. அப்ப மெமரி லொகேஷன் 4000 BC ரெஜிஸ்டர் பேர் இஸ் பாயிண்டிங். D ரெஜிஸ்டர் பேர்ல 4002 இருக்கு. So it is pointing to 4002. அப்ப அதுல உள்ள டேட்டா என்னது? 75. 4002 பாயிண்ட் பண்ற மெமரி லொகேஷன், ஐ மீன் BC is pointing the data 75 which is available in 4000. D is pointing to the data 90 available in 4002H. Clear? அப்ப மீனிங் என்ன? இன்டைரக்ட் அட்ரஸிங்னா அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் பேர்ல இருக்கும். அந்த அட்ரஸ்ல தான் டேட்டா இருக்கும். அந்த டேட்டா தான் A ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் ஆகும். எஸ், இப்ப புரிஞ்சுதா டபுள் பிராக்கெட்டுக்கு மீனிங் என்னன்னு? content of the register pair is the address. That address is going to have a content that is the data. BC is pointing to the memory location. That memory location is having the data. இது பேர் தான் indirect addressing சொல்லுவோம். கரெக்டா? அப்ப LDA என்னது? டைரக்ட் அட்ரஸ். டைரக்டா அட்ரஸே கொடுத்தாச்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. இங்க அட்ரஸை டைரக்டா கொடுக்காம ஒரு ரெஜிஸ்டர் பேர்ல ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்றோம். ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்குல்ல அது. ஒரு அட்ரஸ்ல இருந்து டேட்டா எடுக்கணும்னா LDA இருக்குல்ல, then why we have to use LDAX? இதுக்கான காரணம், இதுக்கான விளக்கம் உங்களுக்கு லேட்டர் நான் சொல்லி தரேங்க. ஃபைன். லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த டைம் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த யூசேஜ் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இன்டைரக்ட் அட்ரஸிங் இல்லாம ஒரு சில ஆபரேஷன் பண்ண முடியாது. ஃபைன். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஹாவ் டு யூஸ் LDX இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் தட் கேஸ். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், LDX RP போட்டிருந்தாலும் here you can have only BC register pair and DE only. HL வரக்கூடாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. HL register pair இந்த இடத்துல வரக்கூடாது. You can use either BC or DE register pair. அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணும். ஃபைன். நான் ஒரே ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன், அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபைன். என்னோட क्वेश्चन என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா LDX D. ஓகே, என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து LDX D. LDAX D. ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணா அக்குமுலேட்டருக்கு என்ன டேட்டா வரும்? யூ இமேஜின் தி பிஃபோர் எக்ஸிக்யூஷன் டயக்ராம். LDX D அப்படின்னா மீனிங் என்ன? DE ரெஜிஸ்டர் பேர் டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும். அதுல என்ன வேல்யூ இருக்கு? 4002. அப்ப இந்த அட்ரஸ்ல என்ன டேட்டா இருக்கு? 90. இப்போ இந்த 90 எங்க வந்திருக்கணும்? A ரெஜிஸ்டருக்கு வந்திருக்கும். ஃபைன். LDX B னா 75 டேட்டா வந்துச்சு. LDX D எக்ஸிக்யூட் பண்ணா 19 டேட்டா வரும். இதெல்லாம் உங்க சிமுலேட்டர்ல ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. ஃபைன். இதோட ரிவர்ஸ் ஆபரேஷன் STX. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? STX RP. அப்ப ரெஜிஸ்டர் பேர்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கும்? ஒரு அட்ரஸ். 16 பிட் வேல்யூ, இட் இஸ் an address. அந்த அட்ரஸ்க்கு போய் என்னோட டேட்டா ஸ்டோர் ஆகணும். எங்க இருந்து போகணும்? ஃப்ரம் அக்குமுலேட்டர். கிளியர்? ஸோ அக்குமுலேட்டர்ல இருந்து ரெஜிஸ்டர் பேர்ல உள்ள அட்ரஸ், அந்த கண்டென்ட்க்கு இந்த டேட்டா காப்பி ஆகணும். தட்ஸ் தி மீனிங். ஃபைன். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி STX B போட்டிருக்கோம். நல்லா கவனிங்கப்பா. STX B. B ல என்ன இருக்கு? BC ரெஜிஸ்டர் பேர்ல 4000. It
It is pointing to the memory location 4000. இந்த இடத்துல போய் எது ஸ்டோர் ஆகும்? Accumulator content. So after execution, what about the content of 4000? What about the content of 4000? Yes, 76. That's all. So accumulator in the content BC register pair point பண்ண மெமரியில போய் ஸ்டோர் ஆனச்சு. இந்த கன்வர்ஷனை புரிஞ்சுக்கணும். இங்க நல்லா கவனிங்க. இங்க வந்து RP bracket வெளியில ஒரு bracket போடாது. இங்க எப்படி சொல்லிருக்கோம்? B register is having some content, C register is having some content. ரெண்டும் சேர்ந்தா ஒரு அட்ரஸ், அந்த கண்டென்ட் அதான் வெளியில ஒரு bracket போட்டுருக்கோம். சரி, இந்த கன்வர்ஷன்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபைன். So that's all about the STX instruction. So இன்னைக்கு என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்? LXI, LHLD, SHLD, LDX, STX. Fine. Data transfer group of instruction தான் கொஞ்சம் நிறைய டைப் இருக்கும். படிக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி. அரித்மெட்டிக்ல ரொம்ப சிம்பிளா தான். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் XCHG எல்லாருக்குமே தெரியும். What it mean? What XCHG instruction will do? What it will do? Kindly type it in the chat. Exchange operation. எது எங்க இருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்? Yes, exchange HL with DE. Correct? Yes, HL and DE வந்து என்ன ஆகும்? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிடும். That's all. Very good. Okay, fine. So H ல உள்ளது D க்கு, D ல உள்ளது H. அதனால தான் bidirectional arrow போட்டிருக்கோம். Similarly LE get exchange. So 4000, 5002. After execution HL என்ன இருக்கும், DE ல என்ன இருக்கும்? After execution DE ல என்ன இருக்கும், HL ல என்ன இருக்கும்? Yes, HL ல 4002 அப்பா. Anthony Surya, kindly check it. Yes, 4000. Very good. What about DE content? Yes, 5002. Very good. So 5002, 4000. That's the correct answer. Okay. Fine. அப்ப ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து இன்னொரு ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்றதுக்கு மூவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. ஆனா இங்க பிட்வீன் ரெஜிஸ்டர் பேர் மூவ் பண்றதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே கிடையாது. பட் யூ ஹேவ் ஒன்லி ஒன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் which exchange, not move. Exchange ஆகும். HL to DE, DE to HL exchange ஆகும். That's all. Okay. Fine. XTHL. இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. XTHL னா exchange top of the stack with HL. கரெக்ட்டா? Top of the stackல உள்ளது lower byte, அதுக்கு கீழ உள்ளது higher byte. மறந்துடவே கூடாது. Okay. The content of L register gets exchanged with the content of memory address pointed by stack pointer. Okay. See, stack pointer point பண்ற மெமரியில உள்ளதும் அதுக்கு கீழ உள்ளதும் HL கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆபரேஷன் எப்படி நடக்குது பாருங்க. The content of H register get exchanged with the content of next memory address pointed by stack pointer. Yes, L register நீங்க மென்ஷன் பண்ண ஸ்டாக் பாயிண்டர் பாயிண்ட் பண்ண மெமரியில இருந்து எனக்கு என்ன ஆகும், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். content of H register என்ன ஆகும், content of next memory address pointed by stack pointer. Clear? You can see this diagram. Okay, இப்போ நல்லா கவனிங்க. stack pointer is going to have an address. அதுல உள்ள content எனக்கு எங்க போகுது, L register கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. கரெக்ட்டா? அதுக்கு அடுத்த மெமரி லொகேஷன் என்னது, SP+1. அதுல உள்ள கண்டென்ட் எனக்கு என்ன ஆகும், see SP+1. இங்க வந்து நமக்கு டபுள் பிராக்கெட் இங்க வரக்கூடாது. Okay, here I made one mistake. Wait a minute. Here I made one mistake. இது வரக்கூடாது. Yes, stack pointer is going to have an address. என்ன இருக்கு, 4020 plus 1 அப்படின்னா 4021. அதுல உள்ள டேட்டா H கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். So after exchange operation HL என்ன வேல்யூ இருக்கும்,
Can you people type it in the chat? After executing XTHL instruction, what will be the content of HL register pair? Yes, L must be with 25, H must be with 31. So 31, 25 I know. What about the content of 4020 and 4021? See, இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நீங்க பழகுனாதான்ப்பா புரியும். கவனிச்சா மட்டும் புரியாது. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நீங்க டே டு டே ப்ரோக்ராம் எழுதி பழகுனாதான் புரியும். What about the content of 4020 and 4021 after execution? Yes. இப்படி சொல்லக்கூடாது சிவகுமார். மெமரி அட்ரஸ்ல ஒவ்வொரு பைட் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். 4020ல என்ன இருக்கும், 4021ல என்ன இருக்கும். 4020 must be having what data? 4020 ஆண்டனி சூர்யா தப்பா டைப் பண்றீங்க. 4020ல வந்து எனக்கு என்ன இருக்கணும், 44 இருக்கணும். 4021ல எனக்கு என்ன இருக்கணும்? Yes, 55. That's all. Okay. So எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்க வேணாம். இன்னும் ஒரே ஒரு கேட்டகரி மட்டும் பெண்டிங் இருக்கு. இதோட நீ கிளாஸ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. மூவ் RD, M. Mன்னு சொன்னா அடுத்து நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? குயிக்கா டைப் பண்ணுங்க சாட்ல. M means what? Memory. Who is pointing that memory? Who is pointing to that memory? Memory reference. எந்த register pair வச்சிருக்கோம்? Yes, very good, very good. Kritika typed HL register pair. HL register pair, very good. Okay. So the 8-bit data from the content of the memory address pointed by HL register pair. M refers to memory whose address is with HL. That's all. அப்ப Hல உள்ள content, Lல உள்ள content ரெண்டும் சேர்ந்தா ஒரு அட்ரஸ். அதுல உள்ள டேட்டா டெஸ்டினேஷனுக்கு காப்பி ஆகும். மெமரியில இருந்தா எங்க வருது, டெஸ்டினேஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு வருது. பட் அந்த மெமரி அட்ரஸ் யார்கிட்ட இருக்கு, H and L ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கு, HL ரெஜிஸ்டர் பேர். ஃபைன். ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ். மூவ் RD, M. Mனா இங்க மீனிங் என்ன, HL 4000 அதுல உள்ள அட்ரஸ் 4000. ஸோ இந்த மெமரியை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. கரெக்டா? மூவ் A, Mன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப மீனிங் என்ன, இந்த டேட்டா அக்குமுலேட்டருக்கு வரணும். That's all. Is it clear? Kindly take a screenshot. Later point of the time you refer it. Yes. Similarly, move M, RS. So here reverse operation. இந்த diagram note பண்ணிக்கோங்க. 4000 அப்படின்றது HL register pairல இருக்கு. So M refers to 4000 memory location. Okay. RS source register இங்க என்ன போட்டிருக்கோம், move B, M. B registerல 78 இருக்கு. So 78 has to come to the memory location specified. That's all. Okay. So with this we will stop today's session. Okay, I'm going to stop the recording. Okay, if you are having any doubt you can